morning, children. This is R. Prabhavatamma working as English teacher, KZBV Laveru. Children, how are you? I hope you are all fine. And stay home, stay safe. Children, you have already learned the previous class reading comprehension and vocabulary and grammar. Now we are going to learn about writing skills. You have read the text The Turning Point, the stories of the World War and the inspiring teaching of his teacher Sri Sivasubramanya Iyer acted as a turning point of Kalam's life. Now children, now prepare a script for speech on the turning point in the life of Abdul Kalam and present it on the Teacher's Day in your school. Children, now we have to prepare a script for speech. We have to prepare a speech, 3 parts. Greetings. Starting part is greeting. Next part, explanation part. Third part is ending part. Now we have to prepare a script for speech. You have read the text The Turning Point, the stories of the World War and the inspiring teaching of his teacher Sivasubramanya Iyer acted as a turning point of Kalam's life. So children, first of all we have to start the greeting part first. Now here I prepared a small speech about Abdul Kalam. Respected headmaster, sir and teachers, I wish you all happy Teachers' Day. Teachers are the living gods because they make us great persons. We can reach our aims and goals with the guidance of our beloved teachers. They inspire and motivated us when we are depressed. They show us the right path when we commit mistakes. They feel utmost happiness if we succeeded in our lives. They are the walking models of knowledge. They create doctors, engineers, scientists, etc. This list is never ending because every profession was achieved by peoples with the guidance of teachers. Next part is, if we take our beloved Kalamji as an example, he also was inspired, motivated and guided by his science teacher Sivasubramanya Iyer with his explanation about birds' flight. Kalamji got interest in aviation. Later we know what happened. He became great scientist, even the president of our country. Thank you for giving this wonderful opportunity. Understood children? Like they hear, prepare a script for speech. Recognize speeches are divided into 3 parts children. Greeting part, explanation part and ending part. Now prepare a biographical sketch of Sri APJ Abdul Kalam using the given information. Children, biographical sketch. Biography means, do you know children? A life history written by somebody else. Biography means
A life history written by somebody else. ఈ బయోగ్రఫీలో చిల్డ్రన్ పుట్టినప్పటి నుండి ఆ వ్యక్తి ప్రొఫెషను, అచీవ్మెంట్స్, ఎడ్యుకేషను, ప్రొఫెషను, అచీవ్మెంట్స్, అవార్డ్స్ అండ్ డెత్. దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్. Understood, children? Yes, I will read a biography here. Prepare a biographical sketch of Sri APJ Abdul Kalam using the given information. Birth 15th October 1931 at Dhanushkodi, Rameshwaram, Tamil Nadu. First job, newspaper vendor. Inspiration, his science teacher Sri Shivasubramanya IS lecture. Education, aeronautical engineering from MIT 1960. Positions, IGMDP, DRDO, ISRO, Chief Advisor and Chairman. Achievements, Project Devil and Project Valiant 1970. SLV-3, Rohini, PSLV-3 and Agni missiles. Nuclear test. Pokhran-2. Invented low-cost coronary stent and rugged tablet computer with Dr. Somarazu, 1998. Unanimously elected as the President of India 2002 to 2007. People's President. Literary works. Wrote Wings of Fire, Ignited Minds, etc. Awards. Honored with Padma Bhushan 1981, Padma Vibhushan 1990 and Bharat Ratna 1997. Death 27th July 2015. Children, here given a biographical sketch brief. We have to prepare how to write biographical sketch about Abdul Kalam. Here, children, I have shown a biographical sketch of Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931 at Dhanushkodi, Rameshwaram, Tamil Nadu. APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931 at Dhanushkodi, Rameshwaram, Tamil Nadu. His first job is a newspaper vendor. He was inspired by science teacher Sri Shivasubramanya Iyer's lecture about birds' flight. He completed aeronautical engineering from MIT Madras in 1960. He achieved great positions in IGMDP and DRDO. He became chairman of ISRO. His achievements are Project Devil, Project Valiant 1970, SLV-3, Rohini, PSLV, Prithvi and Agni missiles and nuclear test Pokhran-2. He invented low-cost coronary stent and rugged tablet computer with Dr. Somarazu in 1998. He was elected the President of India unanimously 2002 to 2007. He was called affectionately People's President. He wrote Wings of Fire, Ignited Minds, etc. He was honored with Padma Bhushan 1981, Padma Vibhushan 1990 and Bharat Ratna 1997.
He passed away on 27th July 2005. Children, we have to write like this. Each and every point we have to frame a sentence. Next, fun time. Children, observe. This is the fun time. Try to following riddles. The 3-letter word that reads the same backwards, a part of the body. Children, observe. Read the following palindrome. Palindrome means, children, observe carefully. Palindrome means we have to write right and left. కుడివైపుగా మనము పలికేటప్పుడు కానీ ఎడమ వైపు నుండి పలికేటప్పుడు కానీ ఒక పదాన్ని సేమ్ ఒకేలా రాసి ఉంటాయి. ఎటువైపు నుంచి మనం చదివినా కూడా ఒకేలా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ palindrome. Here example, for example, race car. Children, observe carefully. Race car. Right side also we have to pronounce R-A-C-E, race, C-A-R, car. Left side also R-A-C-E, C-A-R. Madam, M-A-D-A-M. Right side also M-A-D-A-M. Don't nod. D-O-N-T-N-O-D. Dogma, I am God. Never odd or even. Madam, I am Adam. M-A-D-A-M, I am M-A-D-A-M. Too bad I hid a boot. T-O-O-2. Children, observe carefully. We have to read left and right are the same. ఎడం వైపు నుంచి చదివేటప్పుడు కానీ కుడివైపు నుండి కానీ ఒక పదాన్ని ఎటువైపు నుంచి చదివినా కూడా ఆ పదము సేమ్గా ఉంటుంది. అటువంటి పదాలను ఏమంటాము అంటే palindrome అని చెప్తాము. సో the 3-letter word that reads the same backwards. వెనక నుంచి కానీ ముందు నుంచి కానీ ఒక పదాన్ని చూడండి. పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్, పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ, మన పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీలో ఒకేలా ఒక పలికేదేంటి ఐ, ఈవైఈ, ఐ. హియర్ చిల్డ్రన్, ఈవైఈ, ఐ. లెఫ్ట్ సైడ్ అయినా రైట్ సైడ్ కానీ ఎలా మనము ప్రొనౌన్స్ చేసినా కూడా ఈవైఈ, ఐ. అబ్జర్వ్ చిల్డ్రన్. సో share your observations with your friends. Okay, understood children? Next, talking time. Making an announcements. Read the announcements usually made during the school assembly. Dear students, I have an announcement to make. We are planning to conduct sports and literary competitions on the occasion of Independence Day. The students, those who want to participate in the sports competitions, have to give their names to the physical director of our school. Those who want to participate in the literary competitions have to give their names to the English teacher. You are the secretary of your school English club. Make an announcement for the activities to be planned for the English Day. Here children, this is the announcement. Announcement means ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్స్ కానీ పార్టీ గురించి కానీ ఒక విషయాన్ని గురించి మనము ముందుగానే
డిక్లేర్ చేసి చెప్పబడేది అనౌన్స్మెంట్. ఇక్కడ మనకి ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది మోడల్. దాన్ని మీరు ఎలా ఇవ్వబడింది, మీకు ఎవరైతే మీకు గేమ్స్ కానీ స్పోర్ట్స్ కానీ సంబంధించి కాంపిటీషన్స్కి అయితే ఎవరికి నేమ్స్ ఇవ్వాలి, మీ యొక్క పీడీ ఫిజికల్ డైరెక్టర్ గారికి. అదే ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి లిటరసీ కాంపిటీషన్స్ కానీ ఇంగ్లీష్ క్లబ్ సంబంధించి కానీ అటువంటి వాటి నేమ్స్ కాంపిటీషన్స్కి నేమ్స్కి ఎవరికి ఇవ్వాలంటే మీ ఇంగ్లీష్ టీచర్కి. అబౌట్ ది అనౌన్స్మెంట్ like the same you have to write English Day. You are the secretary of your school English club. Make an announcement for the activities to be planned for the English Day. Okay children, understood? You have to make an announcement about the activity to be planned for the English Day. Next, role play. B, role play. Polite request. Could you please? Would you mind? Shrikar. Excuse me. Could you please tell me when the Tirumala Express leaves for Vizag? Enquiry. It starts at 5 p.m. every day. Shrikar. Could you please tell me the time of arrival at Vizag? Enquiry. It reaches Vizag at 11 a.m. the next day. Shrikar. Thank you. Would you mind telling me if the tickets are available for tomorrow? Enquiry. Let me check. Sorry, no tickets are available until next Sunday. Shrikar. Okay, thank you, sir. I will plan my journey accordingly. Enquiry. You are welcome. Here, polite request. Polite request మనం అనేది polite request అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? Could you please? Would you mind? Suppose, could you please give me glass of water? ఏదన్నా మనకి అవసరమయ్యేటప్పుడు ప్రాధేయపడి అడిగేది కుడ్ యూ ప్లీజ్తో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే చిల్డ్రన్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ వాడేటప్పుడు కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ V1 అనేది యూజ్ చేస్తాము. కుడ్ యూ ప్లీజ్ ప్లస్ V1. వుడ్ యూ మైండ్ V4. Observe carefully children. Could you please? We have to write V1. Verb యొక్క మొదటి రూపాన్ని రాయాలి. Would you mind రాసేటప్పుడు verb యొక్క నాలుగవ రూపం V4 అంటాము. ఇంగ్ ఫామ్ అనేది వస్తుంది. Understood children? Okay. Next. Language focus. Could you please? For example, here children, observe carefully. Could you please give me your pen? Could you please plus give V1. Could you please plus V1. Observe carefully. V1. Give me your pen. Give అనేది verb యొక్క మొదటి రూపంలో ఉంది. Would you mind? Would you mind opening the window? Could you open the window? Would you mind opening the window? Observe carefully. Recognize children. Opening. Open. Opened. Opened. Opening. V4. verb యొక్క నాలుగవ రూపాన్ని ఎప్పుడు రాస్తాము అంటే వాడతాము would you mind. లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ అంటాము. would you mind? Could you please? These are all language functions. Language focus. Examples. Exercise. Underline the correct expression to complete each request. Children, here some examples given below. Could you or would you mind?
bringing me some milk for my coffee. Next, could you or would you mind answering the question? Third one, could you or would you go to the shop for me? Fourth one, could you or would you mind turning up the music? Fifth one, could you or would you mind bringing me a glass of banana juice? Here children, observe carefully. Underline the correct expression to complete each request. మనకి ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం could you or would you యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్లో would you అయితే ఏంటి వస్తుందని చెప్పాము, బ్రింగింగ్ V4, could you వస్తే V1. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. ఫస్ట్ వన్ could you or would you, ఇక్కడ ఏంటి అండర్లైన్ చేసుకుంటాము, would you mind bringing, would you mind bringing అనేది అండర్లైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ could you or would you mind answering the question? Here observe children, would you mind answering, ఇక్కడ కూడా ఏంటి వచ్చింది, V4 అనేది వచ్చింది కాబట్టి would you mind answering అనేది రాయాలి. could you or would you go to the shop for me? Third one, would you go to shop రాస్తామా చిల్డ్రన్? నో. could you please or could you go to the shop for me? ఇక్కడ could you వచ్చింది కాబట్టి ఏంటి రాస్తున్నాము, go, V1 అనేది రాయాలి. అండర్లైన్ ఏం చేద్దాము, could you go to the shop for me? Fourth one, would you mind turning up the music? would you mind plus V4, would you mind turning up the music అనేది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. could you or would you mind bringing me a glass of banana juice? Fifth one, would you mind bringing me a glass of banana juice? Underline this sentence. Understood children? ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి could you వచ్చేటప్పుడు ఏంటి రాస్తాము అంటే V1తో రాయాలి. could you please give me glass of water, could you please give me your pen అనేది యూజ్ చేస్తాము. would you mind వచ్చేటప్పుడు would you mind bringing me some milk, would you mind answering the question, like this. Next, here some examples, fill in the blanks children. We have to fill the blanks. Complete the polite requests with the correct forms of the verb in brackets. First one, could you dash bring me a cup of coffee? Children, could you bring me a cup of coffee? Next, could you dash lend me your pen? Third one, would you mind call a taxi for me? Fourth one, would you mind close the door? Fifth one, would you get me a glass of water? Would you mind carry these bags for me? Children, observe carefully. You have to write, fill the blanks, fill in the blanks. Here the answers children. First one, observe carefully. Take a pen and notebook. You have to write in it. Could you please bring me a cup of coffee? Bring అనేది ప్లీజ్ బ్రింగ్, కుడ్ యూ అనేది కుడ్ యూ వచ్చింది కాబట్టి ఏంటి రాస్తాను, ప్లీజ్ బ్రింగ్. కుడ్ యూ ప్లీజ్ లెండ్ మీ యువర్ పెన్,
దయచేసి ఒకసారి నీ పెన్ ఇస్తావని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంటాం కదా. అటువంటి సందర్భాల్లో కుడ్ యూ ప్లీజ్ లెండ్ మీ కుడ్ యూ V1 లెండ్ మీ. వుడ్ యూ మైండ్ థర్డ్ వన్ వుడ్ యూ మైండ్ కాలింగ్ ఏ ట్యాక్సీ ఫర్ మీ. వుడ్ యూ మైండ్ ఏంటి చెప్పుకున్నాం చిల్డ్రన్? వుడ్ యూ మైండ్ వచ్చేటప్పుడు V4 కాలింగ్ ఏ ట్యాక్సీ ఫర్ మీ. ఫోర్త్ వన్ వుడ్ యూ మైండ్ క్లోజింగ్ V4 అనేది క్లోజ్ యొక్క V4 అనేది యూజ్ చేస్తాం రాస్తాం. కుడ్ యూ మైండ్ క్లోజింగ్ ద డోర్. కుడ్ యూ ప్లీజ్ గెట్ మీ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్. వుడ్ యూ మైండ్ క్యారీయింగ్ దీస్ బ్యాగ్స్ ఫర్ మీ. చిల్డ్రన్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే కుడ్ యూ ప్లీజ్ వచ్చేటప్పుడు బ్రింగ్ ఆర్ లెండ్ కాల్ క్లోజ్. కుడ్ యూ వస్తే సెంటెన్స్లో V1 వెర్బ్ యొక్క మొదటి రూపాన్ని యూజ్ చేసి సెంటెన్స్ని పూర్తి చేయాలి, ఫిల్అప్ చేయాలి. వుడ్ యూ మైండ్ వచ్చేటప్పుడు V4 అనేది రాయాలి. కుడ్ యూ ప్లీజ్ వస్తే V1 అనేది రాయాలి. అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్? Okay children, thank you. Stay home, stay safe children.